After the game of fourth round in Turkish Airlines EuroLeague, Partizan Mozzart bet won over Segafredo Virtus with 90-62. Mr. Sergio Scariolo, head coach of Segafredo Virtus, is with us. Coach, how did you see tonight's game? Well, first of all, I want to congratulate Partizan for the win, and their 16,000 fans, which had a huge importance into this game, pushing their players to play their best. For sure, they play harder than us. There's no question from the very beginning. The first quarter was decisive, what was basically making a difference, especially Nannali and Mother were almost unstoppable for our defense. That probably put us in a not really mentally steady mindset. We rush shot, we miss screens, we didn't finish with the right decisiveness, and that gap which was built in the first quarter basically determined the outcome of the game. In the two central quarters, we competed, we were there, we caused some mistakes, and then in the fourth quarter, I of course thought that there was no time to have our veteran players on the floor and just accept that Partizan was the best, the better team tonight, and accept it. Go back to work tomorrow, learn, watch film, improve, learn by mistake, see what we did well every now and then, and try to be better in the next game. Thank you, Mr. Scariolo. If you have questions, please introduce yourself, take the microphone because of the broadcast, and tell us from which media outlet you're coming from. Rajko, you can ask in Serbian, I will translate the question. Just please take the microphone. Za gospodina Kariola prvo moram bi da mu čestitam na onome što je postigao sa reprezentacijom kada je sa drugom ekipom Španije osvojio prvenstvo Europe, a pitao bih ga samo da li je ovo jedan izuzetno loš dan njegove ekipe, jer je kontraritam, ili se radi o tome da je ekipa Partizana danas bila potpuno dominantna i da prašom nisu imali šanse tokom cijele utakmice. Was this the counter rhythm of your team, though you were just not your day, or Partizan was dominant from the very beginning and that was the reason why you didn't have a chance tonight? Well, there is always kind of a mix of reasons, right? I would first of all give credit to Partizan because they played really well. They were extremely assertive and decisive in doing their stuff and taking their shots, in playing a good physical defense. So we got to give credit to them. At the same time, I think that even if we are still very late in our team building with several new players, with players quite out of shape and an important player like Şengeli out, I think we could have done better. And I think we could have, I would say, for example, fight better on rebounds under the boards, selected some of our shots better, avoided most of the turnovers in the first half. So there are things which objectively, letting alone Partizan, let's say, effort and good basketball to put us in trouble. But I think we also unfortunately, we did some mistake which we cannot repeat. Okay, thank you. I'll translate briefly. U principu na prvom mjestu bi, naravno, iako je u pitanju miks razloga, na prvom mjestu želio bi da oda priznanje Partizanu na dobroj igri i na tome šta su pružili, a sa druge strane, iako je Virtus ekipa koja se, da kažemo, kasno skupila sa nekoliko novih igrača, iako su bili bez važnog igrača kao što je Toke Şengelija, imali su neke neiznuđene greške, sigurno su mogli da se bore bolje, posebno u skoku, da ne ostavljaju Partizanu priliku da razvije svoju igru
i da jednostavno, da kažem da su mogli svakako bolje, da su definitivno i oni mogli da odigraju bolje. Pavle? Hello, Pavle Knežić, 24/7 coach. First of all, I also congratulate you for winning Eurobasket. Again, magnificent success. About Teodosic, how close he is to full fitness, and when do you expect him to be at his best to help the team? And do you have any plan or goals in EuroLeague this season? What is the sporting goal? Well, about Milos, as you know, he missed the whole preseason and the whole summer because he didn't finish his participation with the national team. So basically, before playing his first game last week, the previous game was in June. And especially for a veteran player, is a lot of time without being active, without being engaged in the, I would say, game rhythm, right? So I cannot say when he will be back at his best shape. I think he can give us good minutes already, and I think overall this is not the case that we are not planning to play him 30 minutes per game. This is not his role. This is not his position. We have to use his extremely high basketball IQ in the right way. This is a long season with many games. We can't overload him. We can't take risk of injuries. So, I mean, I cannot make a prediction. But we will take our time. I mean, we are not in a rush about that. And about goals, we are first year EuroLeague back since many years out. Everybody must adjust. Everybody from myself to the team to the club to the fan. Everybody must understand that the EuroLeague we left behind 15 years ago is not this nowadays EuroLeague. That the level of the physicality, how demanding it is extremely high. Our goal is to be in the group of the teams who are not living, let's say, the race to make the playoffs early. We want to be in that group of teams who keep fighting and having a chance to fight for a playoff seat until the end. Then we know that it's almost impossible. It is impossible to pick up 10 teams who can, I would say even 2 teams who will be out of the race. Imagine 10 out of 18. You can also do well, and many teams will do well and will not make the playoffs, but at least you got to compete. You got to show that you belong, something we didn't really do tonight, and do it until the very end. And we'll see where the standings will set us. One more, since you mentioned your long absence. How is that in Bologna? We see Partizan was also long absence from EuroLeague, and we see its success. What is your feeling in Bologna after return to the EuroLeague? Does it have that same celebratory feeling of big club returning to top competition? Well, we played just one game at home. The first game, and the atmosphere was good. Then we played a really top level team like Monaco. The outcome was not too good for us. It was a great expectation. Actually, last season was a whole season in the wait for this Euro Cup, and finally we end up winning, and we were so happy to participate. But as I said from minute one, winning Euro Cup and getting the ticket to play in EuroLeague, it's a medal with 2 faces. One is, of course, great. The second one is extremely demanding. So we have to be prepared to fight, to struggle, to suffer, and to keep being together, cohesive, and fight for what we can accomplish. We are still very early in the competition to
to envision what's going to happen in 2-3 months. So let's take game by game and see where we will be in a few weeks. Thank you. More questions for Mr. Scariola? If not, Coach, thank you very much. We wish you best of luck. We'll continue soon with Coach Obradović. Bet Mr. Željko Obradović will be in English. After that, we'll proceed with questions in Serbian language. Coach, congratulations, our first victory in this season's EuroLeague. How did you see the game? Yes, good evening. I will start one more time with this atmosphere that we have in our gym. Thanks to people that they come again to support the team and to give us extraordinary energy. It's obvious that we play very good, so congratulations to players. We keep concentration from the first until last minute almost. A lot of good things, like it was last game against Milano, but this time different result and different approach, and almost all the minutes during the game. Thank you, Coach. Questions for Mr. Obradović, pitanja na srpskom jeziku. Izvolite prvo, potom Rajko. Hoćete vi prvi, pojavili ste se prvi. Mata Klun Telesport, gospodine Obradoviću, Partizan je uspeo da upiše svoju prvu pobedu u Euroligi. Koliko će ovo značiti za sam tim, s obzirom da su propuštene dve odlične prilike u prva 3 kola? Svjesni smo toga da smo propustili dve odlične prilike, ali sam već i na zadnjoj konferenciji štampu, pa i juče pred utakmicu rekao da sve što je iza i okrećemo se onome što je ispred nas, tako da svaka utakmica se odigra, zaboravi se, probaju da se izvuku pouke, analizirali smo tu utakmicu protiv Milana, napravili sve što je bilo potrebno da se pripremimo za ovu utakmicu i odigrali kako smo odigrali, tako da tako je kako je, moglo je lako da bude i 3-1, ali je 1-3 i to je to i sve što da radimo, nastavljamo dalje. Hvala. Rajko, izvolite. Gospodine Obradoviću, čestitke na pobedi na jednoj dobroj igri i da vas pitam samo da li je sam početak utakmice i dobra energija vaših igrača praktično bio ključ uspjeha i da li su danas neki igrači opravdali ono što u prvoj utakmici nisu, pre svega mislim na Nanlija, i u sklopu toga šta je u stvari pomak ključ bio ovakve pobjede? Da li je to defanziva, dobar skok, dobar postup na šut, ili sve, kad se sve to savere, u svim ste elementima igre bili bolji od protivnika? Dobro, evidentno da smo počeli utakmicu izuzetno agresivno, ako je rezultat prve četvrtine, ako se ja ne varam, 27-11 valjda. Jeste. Je tako? 27-11, tu je već napravljena pristojna razlika za 10 minuta i to je sve zahvaljujući energiji, dobroj odbrani, ali i također strpljivoj igri u napadu gdje smo koristili sve ono što ima individualno igrači u kvalitet i igrali zaista veoma strpljivo. Napravljena razlika, naravno da je posle toga lakše i tečnije igrati, nastavili smo da igramo odbranu i kao što se vidi da smo uspjeli da svaku četvrtinu dobijemo. Protiv tima koji ima kvalitet, oni imaju čak 5 igrača na toj poziciji 1 koje mogu da koriste. Koristili su sada, pritiskaju loptu, da igraju agresivno, sad ćemo opet da uđemo u ono da je to za 48 sati utakmica, da su oni imali put iz Kaunasa, koliko je to uticalo njih ne znam, ali činjenica da smo mi dobili jednu veoma dobru ekipu. I činjenica je da to iziskuje da stvarno treba čestitam mojim igračima na utakmici koje smo odigrali. Sve stvari koje se vide u statistici su jasne, evidentne i to je ono što ohrabruje i pred sledeće utakmice. Mislim da je samopouzdanje u našem poslu
nešto veoma važno. Nadam se da će ova utakmica pomoći da igramo sa još većim samopouzdanjem u narednim utakmicama. A u topu toga, da li ste se plašili reakcije igrača upravo zbog onakvog poraza protiv Armanija i koliko sad to pomaže na tom planu, baš ovo što rekao kolega, samopouzdanja pred utakmicu sa Žalgirisom koja sleduje već za nedjelju dana? Kažem da smo još jednom analizirali utakmicu i ja sam insistirao na dobrim stvarima, pre svega koje smo radili. To sam igračima pokušao objasniti. Smo mnogo toga dobrog uradili, a da smo napravili greške koje nisu posljedica bila njihove agresivne igre, nego naše greške. I da je to jedino što treba da ispravimo. Da se u nekim trenucima odbrana igra još agresivnije, sa svim principima nekih koji ima u odbrani, a ovo što ste rekli za Žalgiris, to je tek tamo sa 7 dana. Mi pred toga imamo Mornar i imamo ovog momka koji daje po 40. Tako da treba pripremiti utakmicu za njega i za Mornar. Jer su oni pokazali da igraju dobru košarku i da imaju jednog igrača koji dominira u ovoj ligi u ovom trenutku. Tako da mi ćemo sigurno sad svoju energiju i koncentraciju da usmerimo na tu prvu utakmicu protiv Mornara. A Žalgiris ćemo da razmišljamo kad završimo tu utakmicu. Svi igrači zaslužuju pohvale, mislim nije tu bilo loše. Mislim, da li biste prokomentarisali igru Naneli, obzirom da je danas stvarno iznenadio prijatno dobrom igrom i sa dosta poena? Vi znate da sam ja neko ko ne voli nešto previše da ističe igrače, ali također nisam i neko ko kritikuje igrače ovde pred vama. Ako sećate i na prošloj konferenciji štampu sam to rekao, on je odigrao dobru utakmicu, ali igrao i tim. Igrao je tim dobru utakmicu, generalno svi igrači su dali apsolutno veliki doprinos, tako da često slažem se da je James igrao izuzetno dobru utakmicu. Ništa nepoznato, ja znam koje on kvalitete ima. Naravno da je sad na njemu da nastavi, ne na njemu samo, nego na svim igračima, da nastavimo u istom stilu. Ajde sad da ponovim ono što sam rekao prošli put, odigrano 6 utakmica, sad je završena 7, još 53 u regularnom delu, tako da će biti vremena za sve, svi će se naigrati dovoljno i ako pogledate minutažu večeras, to je bilo onako prilično drugačije nego na onu prethodnoj utakmici, što je normalno s obzirom da je utakmica u nizu. Hvala, izvolite. Vuk Miloš Petrović, list Dnevnik. Koji segment u igri je najviše unapredio Madar od kako je došao u Partizan? Madar ima potencijal. Madar je pametan momak i on je večeras dao ton toj našoj odbranoj igri. Znači, njegov pritisak na loptu je bio nešto što je bilo veoma važno, a onda je još uzeo odgovornost u napad. Odreagovao kako odreagovao i naravno za playmakera iskustvo je nešto što je mnogo važno. Tako da sve ovo što je to sad igrao ovde sigurno će pomoći. Prvi put sad igra Evropsku ligu, tako da pokazuje neke stvari koje su sve bolje. Ali ne može da se zadovoljava i ne može da bude neko ko će da kaže ok, odigrao sam dobru utakmicu pa ću sad da odmaram. Ne. Treba bude posvećen kao što je do sad bio i još više. Ne on, nego svi igrači. Hvala. Đorđe, izvolite. Đorđe Miljanić, MaxBet Sport. Pa eto, danas ste malo proširili rotaciju u odnosu na neke prethodne utakmice. Tu se dovodilo pitanje umora i čega sve ne. Pa možete li da analizirate igru tih igrača, tačnije domaćih mladih igrača, da generalno angažman vidi se da su se borili jako. Pa sad kako su vam po vašem mišljenju odigrali ovu utakmicu Balša Koprivica i Tristan Vukčević, recimo, pre svega? Bili su u rotaciji, dali su svoj doprinos pobedi, ako sam rekao da su svi učestvovali u pobedi i njih dvojica su učestvovali u pobedi. Sve što sam rekao za Madara važi za njih. Imamo i ovu dvojicu, Trifunovića i Glasa. Mladi momci koji će dobiti šansu, sigurno će imati minutažu u narednim utakmicama. Kao što sam uvek rekao, od njih zavisi. Ja sam trener Partizana i svi koji su ovde su moji igrači. I ponavljam, o svakom od njih ću da vodim računa i da pomognem maksimalno koliko god je u mojoj moći. Ako ste vi videli da su oni pomogli večeras, ja sam zahvalan na tome, ali oni sigurno se mogu još više da pomognu. Hvala. Da li imate još neko pitanje? Ukoliko je to sve, hvala. Prijetno večer. Hvala lepo, prijetno večer.